and the sea. I love the food markets in the Caspian. Its unique climate and soil means the quality and variety of produce available here is astounding, and this market in the city of Rash is the best example of that. With such a strong agricultural tradition, it's little surprise that this region has a rich culinary heritage. In fact, many of my favorite Persian dishes come from the Caspian. The Caspian region is famous for its citrus groves. They've got oranges, tangerines, kumquats, beautiful lemons, sweet lemons. And these naringis, or tangerines, are here about 2 months ahead of season, so it's a real find. When you cut into one or peel one, the whole house smells of citrus. Gorgeous. Fantastic. Typical Caspian chutney. No chilies, of course. Very delicate. توش بادمجون؟ این ترشی بادمجونه. آها این چیه؟ این هفتا بیجاری که بهتون گفتم. این هر جا تو روستاهای شمال برید این هست سر سفره. چی توشه؟ فلفل، بادمجون دونه‌هاشو توش میریزن. سبزی‌های معطر محلی. اینو بیشتر با چی میخورن؟ میتونید بگید؟ به کته؟ نه، با اون خورش محلی که ما میخوریم. With their love of sour flavors, pickling is taken to another level in the Caspian. There are so many interesting and delicious varieties of pickles to choose from here. And the most revered pickle of all is the aged pickled garlic. When you're in Shomal, in the Caspian Sea, you're allowed to eat pickled garlic because it's very humid up here, so the smell sort of evaporates after a while. خیلی خوشمزه است، قویه. خیلی خوشخوراکه. بله. این چیه؟ اونم زیتون شکسته است، منتها ریز دست‌ترش. فرق اینو این چیه؟ اون خیلی درشت‌تر از ایناست، گوشتی‌تر و درشت‌تر. گوشتی‌تر. مزه‌ش همونه. هر چیز زیتون درشت‌تر باشه، این کوچولو تلخ‌تره. زیتون هر چی ریزتر باشن، خوشخوراک‌تر و خوشمزه‌تر است. Iran is the biggest producer of pistachios in the world, and these beauties are fresh pistachios, which come only once a year, and they're gorgeous. They have a thick, leathery skin, which you peel off, and then inside you get this beautiful pistachio, similar to a pea, fresh and yet nutty at the same time. And sometimes we sprinkle salt on them, and they're absolutely divine. Persian cucumbers. Crunchy and fresh, and it actually smells of cucumbers. The first time I cooked for my then boyfriend, now husband Paul, I made him sabzi polo mahi, a Caspian rice dish with a type of white fish called mahi sefid that has lots of tiny bones in it. As he was talking away, I reached over to his plate and took the bones out of his fish by hand, crumbling the flesh onto the rice for him. And he said later that when he saw me do that is when he decided he wanted to marry me. سلام خوش اومدید. مرسی. ماهی دودی دیگه. ماهی دودی معروف. اینا چیه؟ مثلا فرق این صورتی و این طلایی چیه؟ اینا دودی شده است. دودی شده آره اینا ماهی‌های شوره. اینا اشپله؟ آره اشپله. خاویار داخل شکم ماهی، یعنی تخمی که داخل شکم ماهیه. آها چه ماهی سفید؟ آره ماهی سفید. بعد اونا چی ان؟ ماهی شوره. بله. 2 ساله. انزلیه است. این ماهی دودی درجه 1 صادراتیه. بله. به به.
مال انزلی هست. بله. اینه است که ما اینو میسابیم با این بله. با دوغ و ماست بله. مصرف. این سیر مالی است که از این هم میخورن هم دارو مصرف میکنن که برای قلب خیلی خوبه. بله. بعد این چیه؟ درار یا نمک سبز تهرانی درار؟ نمک سبز. آره درار. هم بوی خوبی داره هم طعم خیلی خوبی، با خیار میشه خورد. بعد مثلا در کل خیلی اشتها هم باز میکنه. یه کور بچشی هم متوجه میشین یه طعم اصلا خیلی خوبی میده. قاشق دارین یا باید انگوش برم تو؟ قاشق. Cut the apple. I've heard so much about this. I'm very excited to try it. Boy, it's so different. You get the sweetness from the apple, very crunchy. The apple is slightly sour too. And you've got the dalal, mixture of herbs and salt. Oh my God. Unlike anything I've ever tasted. خیلی خوشمزه است نه؟ به من میگن با اینم باید خورد. You get mint and different herbs and salt and the sourness from the goja sabz, which is the unripe plum. خیلی خوشمزه است. خیلی خیلی باحال این. مرسی آقا، خیلی ممنون. مرسی. سلامت. اینا باقلای پاچه آها. با شفه تخم مرغ میشه باقلی قاطق. بعد پوستشو میکنی؟ پوستشو میکنیم. خب. به این صورت. آها. شبیه چی میگن؟ پیناتس. نمیدونم چجوری میگن. یه نوع دیگه داریم مازندرانی. این هم واسه خوردنه. آها. هم واسه پلوه. این. هم واسه باقلی پلو. بله، این که عالی. به به. Smells so fresh. Check this out. اینم خام میشه خوردش. خام میشه خورد؟ خام میشه خورد. بخور. یک دل دردی من میگیرم. نه خام میشه خورد. به مشکلی به. نه.